Of the committee. Thank you for the opportunity to speak with you today. My name is Peter Van Valkenburg, and I'm the Director of Research at Coin Center, an independent nonprofit focused on the public policy issues affecting cryptocurrency and public blockchain networks. What is Bitcoin? Bitcoin is the world's first cryptocurrency, and it works because of the world's first public blockchain network. What does Bitcoin do? It's simple. It lets you send and receive value to and from anyone in the world using nothing more than a computer and an internet connection. Now, why is it revolutionary? Because unlike every other tool for sending money over the internet, it works without the need to trust a middleman. The lack of any corporation in between means that Bitcoin is the world's first public digital payments infrastructure. And by public, I simply mean available to all and not owned by any single entity. Now, we have public infrastructure for information, for websites, for email. It's called the internet. But the only public payments infrastructure that we have is cash, as in paper money. And it only works in face-to-face transactions. Before Bitcoin, if you wanted to pay someone remotely over the phone or the internet, then you could not use public infrastructure. You would rely on a private bank to open their books and add a ledger entry that debits you and credits the person you're paying. And if you both don't use the same bank, well, then there'll be multiple banks and multiple ledger entries in between. With Bitcoin, the ledger is the public blockchain, and anyone can add an entry to that ledger, transferring their Bitcoins to someone else. And anyone, regardless of their nationality, race, religion, gender, sex, or creditworthiness, can for absolutely no cost create a Bitcoin address in order to receive payments digitally. Bitcoin is the world's first globally accessible public money. Is it perfect? No. Neither was email when it was invented in 1972. Bitcoin's not the best money on every margin. It's not yet accepted everywhere. It's not used often to quote prices, and it's not always a stable store of value. But it is working, and the mere fact that it works without trusted intermediaries is amazing. It's a computer science breakthrough, and it will be as significant for freedom, prosperity, and human flourishing as the birth of the internet. And Bitcoin is just the beginning. If we can replace private payments infrastructure, then we can replace other private choke points to human interaction as well. Now, why should we want to build more public infrastructure? Why should we embrace blockchains over corporate intermediaries? Why should we tolerate their inefficiencies and work to make them better? Why should we want the pioneers of this technology here in the United States and not fleeing overseas? A simple reason. Because the corporate intermediaries providing today's critical but privately owned infrastructure are becoming fewer, larger, and more powerful, and their failures are increasingly grave. So roughly half of all Americans, 143 million people, had their Social Security numbers exposed to hackers because of a breach at Equifax. The SWIFT network has relayed hundreds of millions of dollars in fraudulent transactions because of hacked member banks in Bangladesh, Vietnam, Ecuador, and Russia. The FBI suspects now that the largest of these hacks was perpetrated by North Korea. Corrupt, low-level employees at an Indian bank, Punjab National, were able to fraudulently certify SWIFT messages, stealing $1.8 billion. It's the largest electronic bank robbery in history. In fact, it's the largest bank robbery in history. In October 2016, an estimated 1.2 million internet-connected devices were hacked and turned into a botnet that for several hours made prominent websites unavailable across Europe and North America, including CNN and Fox News, the New York Times, and the Wall Street Journal. Increasingly, physical machines are being connected to the internet to augment their capabilities. They're wired through servers that are owned and maintained by private and trusted intermediaries, the so-called Internet of Things. Pacemakers from St. Jude's Hospital have been hacked. Baby monitors from TrendNet have been hacked. And Jeeps from Jeep have been hacked
to the point where they can be remotely commandeered and driven off the road. Now, those vulnerabilities are inescapable in systems that have single points of failure. It doesn't matter if the point of failure is a corporation or if it's a government. There shouldn't be a single point of failure. Similar choke points existed before the internet. If you wanted to deliver a message, you'd have to go through one of 3 television broadcasters or a handful of newspapers. Private corporations are essential, but no critical infrastructure should rely on 1 or 2. The internet removed single points of failure in communications infrastructure and ushered in a wave of competition among new media corporations building on top of its public rails. Blockchains can similarly disintermediate critical payments and IoT infrastructure. The technology is not yet ready to answer all of those questions today, but it is our best hope. And as with the internet in the 1990s, we need a light-touch, pro-innovation policy to ensure that these innovations flourish in America for the benefit and security of all Americans. E aí está. Não, isto realmente é muito simples. É difícil de não entender o que é e como traz vantagens depois desta explicação. Eu só discordo de uma coisa que ele falou no começo. Eu não ri não, é sério, pô. Não começa a rir, não tem credibilidade nenhuma nesse programa. Ele falou que é uma rede para transferência de valor. E eu acho que essa não é a definição correta, porque a gente está transacionando informações e dados e não valor. O valor é a gente que está dando. É só isso. Sim, verdade. Até porque eu falo isso, eu acho interessante, porque existe uma linha de pensamento, porque até o Kevin O'Leary, que já também não é grandes coisa, fala que Bitcoin é um software, né? Então, se a gente está transacionando dados não, se a gente está transacionando informação, qualquer tentativa de proibição ou de censura, aliás, qualquer tipo de proibição seria uma censura à liberdade de expressão e não de transacionar valores, porque a gente está transacionando mensagens alfanuméricas. E isso é um meio de comunicação e não é valor especificamente. Então... Marcos, a liberdade de expressão é um grande valor. Também concordo. Inclusive aos cachorros que estão latindo. Liberdade aos cachorros que continuam latindo aí, com a sua liberdade de expressão. Canina. Eu acho que por acaso é aqui. Embora não tenha cães, somos os vizinhos. Tenho que fechar a janela, mas está tanto calor. E também, Marco, já agora, também podemos argumentar que o próprio dinheiro é uma linguagem, ok? Mas também não é um ponto importante a ser feito. E que eu desliguei a câmera porque estou aqui com problemas na net, acho que assim, pronto, fica mais fácil. Mas acho que também é importante realçar isso, que acima de tudo o dinheiro é uma tecnologia que nos permite comunicar valor, transmitir valor, e nessa base acaba por estar protegido enquanto direito constitucional. Pelo menos, pronto, houve uma grande polémica na altura quando isso falou nos Estados Unidos, que eventualmente poderia estar protegido aqui pela, não sei se é um dos artigos principais da Constituição americana, que isso acho que até chegou a estar em discussão. Diz, desculpa? O First Amendment, a primeira emenda, né? A primeira emenda da Constituição. Sim, creio que na altura até houve alguém, pronto, mesmo dentro do sistema judicial americano, que veio dar uma opinião, digamos, mais aprofundada sobre o assunto e referiu mesmo que, pronto, que Bitcoin está protegida sobre essa mesma emenda. É claro que assim, eu tô pegando aqui o detalhe do detalhe, até porque acho que a explicação foi perfeita, pelo contexto até que ele se encontrava ali, né, dando um depoimento público, pelo que me parece. Então, ele foi muito feliz, porque a gente que tá um pouco mais mais profundo aí na toca do coelho, no rabbit hole, a gente costuma às vezes filosofar demais. E ele foi muito prático, muito objetivo, e explicou de uma forma que eu acho que fica bem palpável, assim, né, pro grande público, sei lá, pros reguladores, políticos, não sei para quem que ele estava falando ali especificamente. Eu achei muito lindo a cara de enterro dos outros todos.
diga-se de passagem que foi tudo muito fundamentado, ao contrário daquilo que os outros debatem ali, não é? E a cara de enterro dos outros todos parecia que estavam a fazer o velório à economia atual. Isso é lindo. Esse é o objetivo, não é? Já estão. Esse é o objetivo. Também gosto de utilizar muito a analogia do Lord of the Rings, não sei se já ouviram falar, mas que no fundo o Satoshi Nakamoto acaba por ser o nosso Frodo, em que ele, ou seja, nós sempre soubemos da existência de um anel todo poderoso, mas só agora é que temos a possibilidade de o destruir. E no fundo, pronto, esta missão, digamos assim, generalizada de Bitcoin, ou a nossa missão enquanto Bitcoiners é essa mesmo, nos agruparmos e pronto, e caminharmos junto até ao vulcão para conseguirmos destruir esse anel todo poderoso, que assim que isso for concretizado, teremos com certeza um mundo melhor.